Banaltra óg a bhí freigrach as curram a chuirt the Lanny a bhí dochrach chin, premature. Chai Lucy Letby 3 bliana ag obair sa Countess of Chester Hospital is Sassana. De réir gach cosulacht, banaltra chinealta, íograsach a bhí inchi, ach bhí tíobh a wadní sturach a G in an is the chach. Letby is now known as the UK's most prolific child serial killer of modern times. Ní an for jarmad an taniam Lucy Letby go Joe. In Niegi Lanny a bhí fi churram seki a rúnwaru. Conas a harlish seo, catia a rinne si é, catia a njarna si é, agus céan fá a bhfuil si óscór na curte a ríis an teachtain seo. Lum le seo flé tá iriseoir de chud an BBC London, Émer Morrow. Émer Lucy Letby, tá clú agus call an aim sin inis, ach tóg siar mud go dtí tús an scéal seo. Cé hí Lucy Letby? Yeah, so rugga Lucy Letby I Hereford is Sassana I Mílaníga Nócha. An tain lana a bhí ag Susan agus John Letby, bhí a her in a retail boss, agus bhí máthair in a accounts clerk. Ní raibh ein cóirthaí ann gur Harla Roder bit ufása Elena Hoaga, you know, no signs of anything strange or untoward during her childhood. So Das Letby anuas Ilar Chahar Hereford, middle class England, basically. Agus dúirt na córsa gur Dina Maha bhí in a hismahóri agus bhí ard más muinte na háte orthú. Taréis dí freastal scóil áitiúil chálig Letby mar ban Ultra Lanny in Ulscoil Chester I gáhíle sa héindig. Agus dúirt si bhíonlón I gcónaí orthú Ibrú le Lanny. So rinne si a bhí an gcéad duine ina teaghlach le dul Ulscoil Stodder an Altranus. Fad 3 bliana in Ulscoil Chester. So agus cuaig si an sin isteach onad nuamhhartha, so neonatal unit in Ospedale Cúntas Chester in anar gáhílas dóig díreach gá lá rih a bhreith lá. Bhí is é le an buinte seo parveh normalta, just very, very ordinary person altogether from what it seemed. Agus de réir cosalachtaí ón méid atá rólas agin fuhí bhí síl normal ta eki. Yeah, exactly. So bhí coní he I roint tethe solar ceannig si ateach féin lascuite I gáhílas a séideig bhí timpeall you know, fihe nóméid siúil an Ospedale. Bhí an decor sa teach very on a fáistúil fad, very childlike. So in a show mar cuddalta bhí, you know, galore fluffy toys, teddies, agus bhí artwork, you know, alien na bally. Agus dúirt siad rudí cosúla, you know, leave sparkles wherever you go. Agus bhí, you know, fairy lights agus rudí mar sin an freisin. You know, bhí carja agus, you know, sales social ta gníomhach a cí nos, you know, ein duine eile sna fihidí, ina fihidí. Agus cuaig si siar go abita, cuaig si amach you know, night out, agus drastal si rang na salsa go seachtainú. Agus bhain si úsáid réalta osnaman sosialta chun teagháil a chunal le cóglacha, carja agus teaghlach, agus fiú teachtarachtaí a bhálar tú leis an manastíocht ar an neonatal ward. So she was in contact with, you know, her colleagues on the neonatal ward as well. In strike glass. Yeah, so dúirt gach duine san Ospedale go raibh she trusted and dedicated. Bhí sé gorbar go minic in Inra a hain, agus bhí an so in Inra hain basically sin an áte raibh na Lanny is broche agus I mó a gun tuairt you know, dúirt siad the hot room sin an anam. Agus cumála sin thug si mantóracht chuagar nó seisir ban altrí nua buin éúnt agus bheas si gur thug si ora duna céad lena le linn gáhílas a cuaigde agus gáhílas seachtaigh. I neamhílas a cuaigdeag sin nar a hosí rudaí ag dul amú. Inis tú faoin céad onsaí? So rinne si an céad onsaí lenah é an ochtú bheitheh gáhílas cuaigdeag. For lenah é bás leistigh de nócha nóméid duine gur thosaigh Letby ag obair an ihe sin. Díreach ina dhiad de tusacht obair an ihe sin chuir si isteach san intravenous longline a bhí ceangailta le an bucail beag a rug an lá ribh sin. Laúpla bhí ann, agus rugach é féin agus a raibhór sé seachtain premature.
agus nuair chur Letby an air isteach ina lína hit sé go tuban, so he collapsed. So réit na doctóí isteach chuig láthraach le haidh resuscitation a dhéanamh ach áfasach níor éirí lo agus fuair sé bás díreach ribh sin ag an níochlog an ihe sin. Agus an ihe sin ar fad, cheas áthair an bhúcail in aice lena cáta iníon, so the cot, the bed, a bhí ag colla cúpla méidir ón áit a fuór an lethú cúpla bás. Don an chlán leihí go dtí thuchtaclog an ihe in dhé sin ach ba é seo an tam a duile Letby ar a post. Bhúil alarm an cholín go tuban iní maníthe agus tháinig droch cuma hí cé nach raibh deachreachtaí cí roimh sin, so she was clearly in distress. Agus rinne na doctóí iireachtaí í athlanú. Dúirt an furin, the medical staff, go raibh an rud céine ag tarlú is a hála dá drethar, so the same thing that happened to her brother. Agus bhí sais curca agus bán sort of patches ar a chracan an cholín óg mar a bhí lena drethar a ríis. Agus dairigh leis an doctóí saoil an cholín hábháil ach sadly dan síos an óthirlan ar fad mí eile sugar le goháilí, so she was able to go home, but she had to stay in hospital for another month. Well, ó méid a tarolalas agin bin an chéad ansaí ach bhí ansíthe eile in dhé sin nach ró. Bhí, yeah. So an bblion sin rinne an taltra óg nimhú insulin do bhirt Lani nuverha, so gave insulin to these newborn babies. She pumped others full of air, overfed a baby with milk. Agus bhí trauma déinte aici ar scórnach leanamh a bháin nuair a chur isteach an feeding tube. Harla vorvor dinna hunsaha le ling na hiha, so during the night, gomininic díreach taréis gorag na dishmahori, so when the parents went home, rinne si roint onsaha ella nuair dog na banaltra ella shomra ar fad tamil. Agus léiríon amlína a cuid onsaha go raibh bursts of brutality I bhí an metheh gavílas a cuigdeig, trí dúnvarú agus iireach doháin dúnvara agus díreach sin agus a ríis díreach blian in dhé sin. Don chuid is módan am bhí si inán na honsaithe seo a dhéanú inánis de achan duine, ach ba bheog nar ggó í agus í I mun onsaithe. Nach sin mar bhí? Yeah, so hart ar a níochlog ar an trí lúnas a gavílas a cuigdeig tháinig máthair chuig an neonatal unit le Banya dá cúpla. Burt Vukli a bhí ann cuaig lá díis a tugtar post I agus Lan of F. So we're not able to name them, so they were the names given to them. The Rugan na Bukli Shockton or so basically they were born 11 weeks premature. Agus bhí dul chun cín ionach déinte acu agus bhí siad ar tí an ospidal a fágáil lá le dul cuaig ceann níos congrí dábhaile. De réir mar a tháinig a máthair isteach bhí scrad fásach, so really horrible scream le clostal sa hála taobh muit in seomra. Réis si isteach agus connic si Lucy Letby ina seasamh in aice le incubator duine buclaí, so sin child E. Agus bhí foiil timpeall a bhéil agus bhí sé trína chéile, so again very, very distressed, there was blood on his mouth. Agus dífar an máthair de Lucy Letby cad a bhí ag tarlú, agus dúirt Letby gur chur don máthair dul arás chuig an postnatal ward agus scí ligan dá ar an cléigan í sin. Bhí na doctóí ag ric chun saoil an bhúcail óg a hábháil, so then the doctors were trying to save him, agus cáil sé cuid mhór bhfuil agus bhí an crackan a bhulg curca agus bán. So again, lots of blood, and he had that purple and white kind of discoloration on his skin. Agus fógraíoch mar of a galua Ermagin, so he was pronounced dead at 1:40 in the morning. Le linn na tréimhse chaisi san ospidéal ag obair, worry she roinch den alani is brocha the sickest newborns in san neonatal unit. Ac ní were na níospartaí a ligbás, not all of her victims died. Yeah, so lastig fechar or in a year gurvar Letby child E, rinne si iirecht an lacúpla ella avaru child F, ach níor éirí lei. Burt the spurt ella, Colleen Og agus buacail rinne na hunsacha olmhór dóibh, so they sustained serious brain damage. Agus inis tá quadriplegic cerebral palsy ag an Colleen, and she needs 24-hour care.
Rud santasach fin scéal seo agus rud a bhainniú siar as tíoine chomáid ná gur ddíirí si roiinste na chonsaithe ar dearfuracha agus dearthracha siblings. Luirlam fao sin? Yeah, so three sets of twins and one set of triplets were among her victims in the year up to June 2016. So coola she go rugga na triplets on law dilshi ona Sarah in Ibiza, as we were talking about. Bhí sí le fila ar obair an maidin dar cion agus cur an altra takes quig cláride a rága meg she back with a bang lol. That's a direct quote. Bhí an trúr Draharca Draharca og ag Dainmh Gama, so they were doing well. Tuga an fragracht de Letby Curum a hort do Virch Birch Coup, Pashta O agus Pashta F they were known as for the court proceedings. So ag an loan an fihe triú mehiv govíle sa shedig, nor bhí na bucli biognach 2 days old at that stage, 48 hours. Dordig rata crí dinna den trúracu, child O August dúirt a her that his tummy was ballooning like E.T.'s stomach, agus bhí sort of state of panic an onad agus doctóri ag ira an lan of a haval. So fog ria go raibh post ó marv agus sé clog an ihe sin, dúirt na doctóri leis na tiisbethóirí nach raibh isacu caught a hairla nó céin fog go bhór sé bhás. So they had to tell the parents, the doctors, that they didn't know why or how he died so suddenly when he was doing well. Ach geall si dóibh go raibh a Draharca go bra, so they said his siblings would be okay. Agus is beag fias a bhí acu go raibh Letby díreach 3 nóméid tar éis ó páiste ó a dún bharú gur thosaigh si ar duine dá Draharca a bharú. So pumpáil si air is straach in mollag páiste P agus ag tuairt bainne dó go garad ribh a críochnach si ag cuid Ibert on law, so basically as she was finishing her shift that day. So cuig páiste P in Ulcas agus tháinig óthar car chun an lanamh astrú chuig hospedéal speisialta, so basically to take him to another specialist hospital. Ach ag bhí sé rodénach agus fógraí go raibh sé marmh ag a cara clog, so they were too late and the child was sadly pronounced dead at 4 o'clock that afternoon. Agus dúirt an máthair go raibh siad trína chéile agus go raibh Letby in floods of tears, so ag cuioine tar éis báis an Virch Linmh. Beagnach cóh trína chéile is a bhuimuid a dúirt si, so she said that Letby was nearly as distressed as they were. Ina dhé na leanaí a ionsaí agus a dhúnmharú, rinne si iireacht teachtar na tiismothirí ar lína ar na man hóisiilta agus fiú cartaí cóbhrón a cheolú hocu. Yeah, bhí sé an átar fád, so seol si carta cóbhrón chuig tiismothirí duine páistí a bharg si. So scríb she sna cartaí, there are no words to make this time any easier. It was a real privilege to care for your child and to get to know you as a family. She described them as a family who always put the child first and did everything for her. Agus tar éis de na nína an amaru rinne Letby Curdach ar ein déag de na tiismothirí ar a man so síalta. Cén dóigh gur thug daoine faoi deara gur Lucy Letby a bhí taobh hir den na básanna san éonaí a lúnate? Déir doctórí gur anmh a tharla básanna san anad agus nuair a tharla siad, they said they were expected and explainable. So before 2015, Riv Gaviel is a cuig via neonatal units in Hospedale. Casula de Hain Cian Elas is Sasana. Cur Furin de Hart Trucka Alta August Shochter pediatric consultants. Cur of round the clock care airfall Dunacade to Lanav Aroga premature gach blian. Leis an chum ceart Irene Gamat leis na linmh asna cé de Lanav a cuig. 3 neonatal units in Hospedale, Riv Gaviel is a cuig ní bhór ach idir duine amháin agus trúr bás. So an sin nuair tháinig Letby láistigh de ceirdeig lá I mí an bheitheh Gaviel is a cuig for trúr leanamh bás go tuban agus cuig ceann eile in Ulcas go tuban gan rawa, so basically without warning. Bhí na linmh ar fad ag Dainmh Gama, so they were doing well, agus bhí na doctórí ag súil go racha siad a bháile lena tiismothirí Riv I bhfad.
So ba Dr. Stephen Breary an príomh pediatric consultant an neonatal unit chur an trí bhás go mór isteach agus rinne sé athbreithnú curm na leanaí ach ní raibh éon rud le míú céin fá a fuair siad bás. An sin déag sé cé a bhí ag obair ag an am agus ní raibh ach altar amháin ag obair nóair a fór na linne bás agus bhí sin Lucy Letby, so the only person working was Lucy Letby at the time of the deaths. Ach gur cred sé go dteocha le banaltar dochar a dhéanamh de leanaí premature mar sin, níor cá sé áras be Letby. Dúirt the Paulini, there isn't really anything we have found in her background that's anything other than normal. She's operated in a really average way, but being average has allowed her to go under the radar and it's allowed her to operate in plain sight. Fad roiint mína bhí imní mór donachtóirí sin séire sin anad faoin nás go bhí ag Letby leis an ráta, ard de bhásanna gan bhíú, so, a link between Letby and these unexplained deaths. Agus imi úl gábhíle sa séideag, tháinig deir lena córna fásacha agus bannaí as an neonatal units an ospedéal tar éis bás tuman Birch Buchel go bhí go thomláin sláinseúil. Chail Letby a post agus ghlac sé tamil ina dhé sin sulla rug na Pólinaí orthaí, luirlam faoi sin. Yeah, so ní raibh sé go dtí gábhíle sa hochtaigh gur rud na Pólinaí orthaí tháinig na Pólinaí chuig teach agus sé clog Virgin an cathrú lá míúil gábhíle sa hochtaigh agus cuirtaí i handcuffs, so she was arrested at her home in July 2018. Gawaí tar éis imscrúdú díon a rinne Pólinaí Cheshire imscrúdú a bhaint a raibh bhaint as beagnach seachtó ifigach agus balfar na leis. Ba an tain ógus a bhí acu ná imscrúdú dhéanamh an rátabáis gan míú san neonatal unit in Ospedale Cúntas Chester. Nuair a gawa pléas gan scéal i measc an phobal agus bhí an sim agus an tóir a scéal ar fud an down. So this was a massive news, in the UK and across the country, as you would expect. Agus nuair ceisting na Pólinaí chur Letby an Milan na básanna aspa furna incompetence daoine eile agus faibanna le leanaí. So basically she blamed the deaths on staff shortages and the incompetence of her colleagues and other problems with the hospital and the trust. Rud simú le tháinig amach ná rud a daimsigh na Pólinaí le len cura a rinne siad i teach Letby. Is seachtaobh is sic de díal an Teddy a bhí cé to focal agus notí scrífa. So they found this diary in her home. And on post-it notes, scríomh she rudí cosúla, I killed them on purpose because I'm not good enough to care for them. Agus, in all caps, I am evil, I did this. Scríomh na notí. So Kurt Ve Letby, they were the ramblings of a person in crisis. Agus cuirsií an Ulgur scríomh freisin, I am innocent. So she wrote I am innocent, alongside all these other ramblings, which was used in her defense. Ach dúirt na Pólinaí gur confessions of a serial killer a bhí onto. So that was what the police said of her post-it notes and diary writings. Caihí go bhfuil sé thar a bheith Jackar na tuismothirí nó go ró, sorry. Caihí go raibh sé thar a bheith Jackar na tuismothirí nar a goú Lucy Letby. Bhí an cas cuirte in neamhíle sa 23. Bhí an cas cuirte a nuirí casta agus thar a bheith trom agus Letby cúisithe as 22 cur. Seach gúisibh de gúnmharú agus 5 chúisibh déag as iarachtaí dúnmharú. Cad as ar ciantú í agus luirlam faoin cas cuirte casta sin. So furtas ciúntach í núnmharú seachtar leanamh agus iireacht séir eile a bhúnmharú in Ospedale Cúntas Cheshire idir gábhíle cúideag agus gábhíle séideag. Mar an cás cuirte ní mí, so the case lasted 9 months, or the trial lasted 9 months, excuse me. Hater úsáidir anamnacha na níos páirte sa cuirt tuga basically anonymity duna na leanahí a raibh bunch acu leis an gás agus adismothirí freisin. So basically the babies who were killed and injured by Letby were named in court, but the media were not allowed to report their names or the names of their parents. Tuga Cardeg Termasail Umlan de Lucy agus is Stoka go bhaith sí bhás in prison. So basically she was given a whole life sentence, which means she will die behind bars. Aluha abana Letby den neonatal unit imi ul
Shadeg, Honig Dara leis na Bosna. So basically the death stopped when she left the hospital. Agus ó hin gotí lunas a gávíle fithe trí dar leis na Guardian tug all trí ara Denise Mo ná gávíle cuaig céad lánamh agus níorthara an bus one. So according to the Guardian, from the time Lucy Letby left the hospital until August of last year, the nurses there cared for more than 2,500 babies, and there was only one death. So rinne an tunned East Gradu to rééis an sa Letby mar sin ní tugtar ara ach de lani a rugu níos lú ná cuaig seachtain premature. Cad as ar ciantú í? Yeah, so Dorton prosecution go raibh Letby tatna us playing God. So basically, when she sold us, the excitement of resuscitating babies, she seemed to get a bit of a kick out of it. Tá neart cosúlachtaí an costio agus cost Beverly Allet. So Milanigade Noka Hain, Kiontia Allet os Cahra Lana Vidun Varu, agus Iana Altra ward in Ospedale Delani. So she was a nurse in a children's hospital. Honig she kun keen go raibh Monkson syndrome by proxy Allet, basically suggesting she harmed her victims in order to win the sympathy of others. Agus Casula Allet is custodial Gurvan Lucy Letby tatna vas on ord a for she féin or a vúl tinnis na lani bioga foin a curram. Tá Lucy Letby a rash os córna curte a ríis an seachtain se. Cían fá? Yeah, tá Letby ag déanamh agod líthúil in aig ciontu. So basically she's appealing her conviction on 4 grounds. Comátla sin tá Letby le bheo retried cúise one de attempted murder. Cúisnach raibh an jury in an cinna a dhéanach faoi ribh seo, so tá an trial sin le tosach I mi bheitheh. And basically to avoid prejudice, ní bheith cead ag na man tuairisciú a dhéanamh na sonraí fad den appeal an seachtain seo. Bhar sin fad tá fister chun poblí imachtaí in Ospedale an Cuntas Chester bartathe, agus táthir agsú lena céad aisteachtaí san óir. Íntaach ar fad. Éimar míle buchas as bheith lum inniu, is mise Tessa Fleming, Larry Mahían an agran seo de seachtain le John Smith I mun Cursí Fuma. Hannic na garthógaí Fuma ó BBC, Sky News, ITV, The Beltel agus Talk TV. Go dtíon chéidir eile, slán. Éanú lá déag de bhealtaine, bíle Pieta agus Electric Ireland The Darkness into Light. Clóraigh agus bailí airgid le cosca chur ar aon warú ag darknessintolight.ie.